Good afternoon. Buenas tardes. Now I can say it in my normal voice, good afternoon. I have the pleasure of introducing someone who many would think is someone that I should not be in the same room with, because I'm the Washington Post and he's the New York Times. But we're actually our good friends. And the nice thing about Arthur A.Sulzberger Jr. is that Arthur, like many of you, comes from a great tradition of newspapering. His father recently passed, and journalists, certainly throughout the United States and probably throughout the world, remember his father as one who transformed journalism, who transformed newspapers, and who is very much responsible for the fact that from the time Punch Sulzberger took over the New York Times to the present day, those three words, the New York Times, have been synonymous with the finest of journalism, with good business practices, with a concern for accountability journalism, a concern for fine writing, and a concern for great reporting. Under Arthur's leadership, the New York Times has remained all of that. It has moved into digital publishing. And Arthur, bless his heart, is such a very good salesman that he was smart enough to make his first trip to Brazil ever on the day that he announced a little something in Portuguese. And, we were a little worried at one point that Arthur was not going to get here because one of his flights was delayed by 2.5 hours. Wasn't the first time that Arthur had problems like this, I've been told. That at one point, when the New York Times was going to announce a similar project in China, Arthur got to China, and he's looking around now to try to figure out who told him this. Arthur got to China, had a few visa problems, had to fly to Hong Kong, get those straightened out, and go back to China. The moral of that story is that if you are a traveler, don't travel on the same day that Arthur is traveling to launch a website. Just don't do it. You will see him come up here a little bit with a leg injury, a foot injury. That will slow him down a bit, but he will take questions afterwards. And without any further ado, let me introduce the publisher of the New York Times and the chairman of the New York Times Company, Arthur A.Sulzberger Jr. Come on, Arthur. So, thank you, Milton, and I look forward to traveling with you. So, I am delighted to be here with you in beautiful Sao Paulo. This is, as Milton noted, my first trip to Brazil, but certainly not my last. I've been invited to discuss the future of journalism, a subject I admit to spending a great deal of time thinking about, and of which I am particularly bullish. My optimism is born out of my belief that journalism is critically important to the citizens of our globe and will become even more so as technology continues to make our world a smaller place, or as my colleague Tom Friedman calls it, increasingly flat. And I will come back to that in a moment. But first, as Milton noted, my father passed, Punch Sulzberger passed away very recently, and I've been touched by the comments of many of you since I arrived here in Brazil.
I was also very moved when I learned from my colleague, Simone Romero, who's our bureau chief here, that all of the big papers here ran obituaries about Punch and his legacy. There was an outpouring of appreciation for my father that really came from all around the world. In fact, one reader from Brazil posted this on the Times website. It doesn't matter how you live, but the legacy you leave when you pass away. Mr. Sulzberger and his family must be very proud of what he built and stood for. Rest in peace, and thank you, sir. Yes, we are very, very proud of him. And I'm blessed every day to think about the important lessons that he taught me and so many of us who care about journalism. So as it's been noted, this is yet another reminder, the fact that this Brazilian wrote this and posted it on our website is another reminder of the reach of the Times in this part of the world. But perhaps more importantly, it's a reminder of how interconnected our societies have become. These tributes moved me and my family very much, and I can't say thank you enough. Dad was responsible for turning the New York Times into a national newspaper, and he helped to set it on its current path, that of a news organization becoming more global and more digital in its focus. And while we still have great faith in our print newspaper, our future is increasingly digital and increasingly global. How did we get to the point where we could focus on building out what was at one time a New York City newspaper into a global news organization? Well, digital technology played a huge part. The launch of our website 16 years ago allowed our news to reach people around the world, and today, 1/3 of our readers live outside of the United States. But we also believe that our dedication to the production of high-quality journalism sets us apart and has helped us on our global trajectory. Despite the ongoing challenges to our industry, we have continued to maintain a large and robust news operation, which enables us to serve readers very well by covering global affairs and politics and business and culture and a multitude of other subjects thoroughly for our readers in far-reaching places of the world. Our mission inspires what we do. We create, collect, and distribute the highest quality news, information, and opinion, while upholding what we believe is the gold standard of journalism. And we do it across all platforms where our readers want to find us. We want people to be well and reliably informed. We want to lift the global conversation, and we want to transform our industry, the scope and breadth of our journalism and the underlying business model to make all of that possible for a long time to come. This has been our commitment for 160 years, and it remains the central principle that guides and sustains our work. Our world has changed, our audience has changed, the media industry is changing, and this makes what we do at the Times, how we do it, and the responsibility we feel, both to our readers and to our society, more important than ever. So for us, the future of journalism is increasingly digital and increasingly global. In my brief remarks today, here at this gathering of press from around the Americas, I would like to focus on global expansion. At the New York Times, we're looking at ways to extend our reach and capitalize on the interest around the world in the journalism we offer. As you know, we launched our digital subscription model about 18 months ago. Today, we have more than 2 million paying subscribers when you combine print and digital. Of that number, about 10% reside outside of the United States. And we want
and we expect to see that number grow over time. And here's an interesting fact about our current global reach. Predictably, the top 4 countries driving traffic to our website, NYTimes.com, are the United States, followed by Canada, the United Kingdom, and Australia. You've got the theme, right? But it's a different story when you look at our mobile apps. Our iPhone traffic, first and foremost, of course, comes from the United States. But number 2, and this is in English, is China. Then comes Canada, then comes South Korea, and then comes Japan. The International Herald Tribune, the global edition of the New York Times, remains an anchor of our operations outside of the U.S. The IHT, which this month is celebrating its 125th anniversary, is a leader in international news and is providing global influencers with the stories they need to know. At the Tribune, there is also a new digital subscription model and a collection of new mobile apps, all of which should ensure that it will remain an authoritative voice for many years to come. Our news services division provides articles, graphics, and photographs to more than 1,400 newspapers, magazines, and websites in nearly 100 countries around the world. We publish the New York Times International Weekly in 6 languages, including Portuguese at Folha, on expanding it into other states in this country with hopes to have the Times International Weekly. We've related with clients worldwide, New York. 2 people who I'm sure you know well, one of whom I know gave that story of China, and he will pay for it. Michael Greenspan, who oversees our news services division, and Isabel Sikerle, who oversees our operations in Brazil. So here's just a little history. My great-grandfather, Adolph Ox, purchased the New York Times in 1896. It had a total circulation of 9,000. In 1928, he undertook an early effort to expand Manhattan. He began a 4-page daily section for Brooklyn and Queens and Long Island, all parts of New York City now. By 1948, the Times introduced an international edition. It was produced in New York and airmailed to Paris for publication a day later. And in 1960, the Times was sent by teletype for same-day publication. In 1980, the Times published its first national edition. Pages were transmitted by satellite to printing presses in Chicago. Trucks and planes distributed it from there. And eventually the Times came to be printed in plants around the country. In January 1996, we launched el New York Times en Internet, que hizo real la posibilidad de que el New York Times se convirtiera en una organización noticiosa verdaderamente mundial. La diseminación de información y noticias tomó casi 100 años contados a partir del momento en que mi bisabuelo compró el New York Times. Y hoy, pues a principios de este año, como bien saben, lanzamos en China el primer website en un idioma extranjero y ha sido un experimento y una experiencia no solamente muy interesante, sino muy exitosa. La lanzamos en junio y ahora tenemos docenas de artículos sobre temas internacionales, de artes
y editoriales en 6 idiomas, y el tráfico ha sobrepasado todas nuestras expectativas. En cuestión de 90 días alcanzamos el tráfico que queríamos alcanzar en la primavera del año 2013. Ya lo habíamos alcanzado en 90 días. Además, la recepción de anunciantes, al igual que los servicios de moda de lujo y otras categorías en China, nos indican que estamos ante una gran oportunidad de expandir la marca de del New York Times en otros países, que me trae de regreso a Brasil. Nosotros estamos convencidos de saber que Brasil es uno de los países más importantes del mundo. Brasil es un hub internacional de negocios y su cultura vibrante ha sido exportada al mundo entero y recibido con mucho entusiasmo en todos los rincones del mundo. O sea, la curiosidad intelectual del pueblo Brasil no tiene fin, y todos quieren vivir lo que Brasil tiene que ofrecer, y esto lo veremos en la Copa Mundial del 2014 y luego en las Olimpiadas en el verano del 2016. Brasil es el quinto país más grande del mundo en términos poblacionales y la sexta economía del mundo, y próxima a convertirse en la quinta economía del mundo. Como Francisco Turo anotó en un artículo publicado en el New York Times el 6 de octubre, Brasil ha logrado un éxito extraordinario en la reducción de la pobreza, elevar la movilidad social y lograr ampliar sus clases medias, y sigue haciéndolo. Y gracias a todos estos factores, podemos decir que este es el momento para invertir en Brasil. Como han leído y escuchado el día de hoy, nosotros vamos a lanzar un website en portugués desde Brasil en el año 2013. La misión de este website será ofrecerle a los lectores brasileños un cubrimiento de la calidad del New York Times, de las noticias más importantes para sí. El modelo del New York Times es muy parecido al que estamos utilizando en China, y también vamos a publicar entre 30 y 40 artículos diarios, incluyendo fotografías, y 2/3 de esos artículos serán artículos traducidos, escritos y publicados en el New York Times y el International Herald Tribune, el IHT, con una reportería específica dedicada a los brasileros, gráficos y multimedia que se han convertido en todo un hito en nuestro webpage, y el sitio será patrocinado con la ayuda de nuestros anunciantes, y vamos a utilizar el paywall, vamos a utilizar todos los protocolos requeridos para establecernos como es debido aquí en Brasil. En China trabajamos dentro de las normas del gobierno para la realización de negocios, y también lo hacemos siendo fieles a nuestras convicciones periodísticas y el libre flujo de la información, y tenemos que decidir traducir las historias más difíciles, aquellas que sabemos pueden ser bloqueadas por los chinos, y en todas estas instancias hemos decidido que debemos publicar y que vamos a aceptar las consecuencias. Ya nos han bloqueado historias como lo esperábamos, los sitios de las redes sociales los han cerrado, de hecho los cerraron a las 48 horas de su lanzamiento. Están empezando a volver a entrar en línea poco a poco, pero sigue siendo toda una lucha. Ahora bien, nosotros no esperamos encontrar esos problemas aquí en Brasil, y por favor, háganmelo saber si ustedes están pensando algo diferente. Eso sí les agradezco que me cuenten, porque esta es una democracia vibrante y nosotros sí esperamos que hay muchas cosas que aprender, y habrá muchos ajustes que hacer. Y también estamos muy pendientes de la competencia. Nosotros creemos que el lanzamiento de nuestro website brasilero va a complementar el excelente nivel de periodismo que ya se produce aquí en el mercado de Brasil, y nosotros valoramos la relación que tenemos con muchas de las organizaciones mediáticas y noticiosas locales, y esperamos que el website nos permita ahondar nuestra colaboración, compartir más contenido y también compartir más noticias entre nosotros. Pero ahora volvamos al gran tema del futuro del periodismo. Como les dije, yo soy muy optimista
especialmente respecto del futuro inmediato, porque en esta época es muy difícil saber qué es lo que va a suceder dentro de 3, 4 o 10 años. En los desafíos y las oportunidades que la tecnología nos presenta para los periodistas individuales y las organizaciones informativas y noticiosas, nos obligan a todos a pensar y volver a imaginar la forma como vamos a entregar las noticias. Las personas y organizaciones dispuestas a cambiar y evolucionar y lo suficientemente fuertes en sus principios y normas serán quienes alcanzarán el éxito y verán que se les abrirán nuevas audiencias. La tecnología ha permitido que entren al campo del periodismo distintas formas, y aun cuando es fácil iniciar el blog y compartir nuestras ideas con el mundo, no es fácil sobresalir entre tanto ruido. O sea que la marca sí importa, la historia también importa, una trayectoria de una reportería justa y equilibrada también es importante, y otra cosa importante es estar ahí. Nosotros en el Times y el IHT tenemos 70 reporteros y corresponsales de tiempo completo trabajando en ciudades y países por fuera de Estados Unidos. Tenemos más corresponsales en el extranjero que en cualquier momento anterior de nuestra historia. En los medios vemos unas tendencias donde el ritmo del cambio y las presiones hacen que sea aceptable un periodismo de calidad inferior, y yo estoy totalmente en desacuerdo con eso, porque demasiadas organizaciones de noticias se han retractado de este difícil y costoso negocio de cubrir las historias y los hechos desde el terreno, y nunca vamos a dejar de hacerlo. Mi papá me enseñó eso. El futuro del periodismo está en la internet, en los dispositivos móviles y otras plataformas que ya nos vamos a imaginar, y como las noticias se pueden difundir fácilmente por el mundo, yo creo que el futuro del periodismo es internacional. En el New York Times Company estamos tan convencidos de esto que nombramos a Mark Thompson, ex director general de la BBC, como nuevo presidente de nuestra empresa. La BBC está disponible en 29 idiomas en un sinnúmero de países por todo el mundo, y cuando Mark se vincule a nuestra compañía el mes entrante, traerá consigo toda una trayectoria de éxito de una organización verdaderamente global en la era digital, y yo estoy deseoso de recibir todas sus contribuciones a nuestro crecimiento global. Y finalmente estoy convencido que es importante para que todos nosotros en el mundo del periodismo nos recordemos a diario que hay que colocar a los ciudadanos del mundo, nuestros clientes actuales y potenciales, en el alma, en el centro de todo lo que hacemos, porque si lo hacemos y entregamos una experiencia noticiosa de alta calidad, lograremos forjar e influir en el curso de la sociedad, y no hay muchas profesiones que puedan decir que hacen eso. O sea que el futuro del periodismo, absolutamente necesario, y si nosotros acogemos el cambio, si lo abrazamos, yo creo que eso nos fortalecerá. Ahora quisiera que me permitan decirle una última palabra a mi padre 2 semanas después de su muerte, en un discurso que pronunció en 1977 y que me recordaron la semana pasada durante su entierro. Él en esa ocasión dijo: el negocio de Estados Unidos es la libertad. Para el periodista eso significa la libertad de llegar a la raíz de la verdad, la libertad de criticar, la libertad de ir a invitar a todas las instituciones sociales y de la sociedad, incluyendo la nuestra. Esas palabras siguen siendo ciertas hoy, 35 años después. Lo que ha cambiado es el alcance del trabajo de esos periodistas y las herramientas que tienen a su disposición para cubrir el mundo entero para los ciudadanos de nuestro mundo. O sea que a todos ustedes, muchísimas gracias. Arthur, we'll take some questions. There are microphones around. Hay micrófonos, vamos a poder tomar preguntas. Les rogamos el favor de que se identifiquen primero. Cuando hagan sus preguntas,